यह PSLV C57 का प्रमोशन यान ट्रैकिंग के संदर्भ में भी काफ़ी जटिल है। इसे ट्रैक करने के लिए शॉर, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने और बैग स्थित ग्राउंड स्टेशन हमें वास्तविक समय पे यान की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। लेकिन चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के समय यान हमारे ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से दूर जा चुका होगा, इसलिए शिपबोर्न ट्रैकिंग या शिपबोर्न टर्मिनल को दक्षिणी पैसिफिक महासागर में स्थित किया गया है। वह हमें PS4 बर्न 1 और बर्न 2 की जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसके बाद PS4 शट ऑफ और आदित्य L1 के अंतक्षेपण की पुष्टि कुरु फ्रेंच गयाना स्थित ग्राउंड स्टेशन से की जाएगी। T-2 minutes and counting。あとね2分なんですよ。なのでね、とりあえず打ち上げ楽しんでもらって、はい、リアが今どこにいるかは内緒なんですけど、後でまたお話ししますね。अब हम उड़ान से 1 मिनट 50 सेकंड की दूरी पर। そう、ちょっとねお出かけしていたんですね。यह PSLV की 59वीं उड़ान होगी और इस PSLV एक्सेल संस्करण में यह 25वीं उड़ान है। इसरो के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जिसमें चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन उल्लेखनीय है। यह प्रमोशन वर्ष 2023 का 7वां मिशन होगा। इस साल की शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LVM-3 के 2 प्रमोशन, GSLV Mark 2 का 1 और PSLV के 2 सफल प्रमोशन हो चुके हैं। यह PSLV का वर्तमान वर्ष में 3रा मिशन है। All stations stand by for the timer。スタンバイしてるのとが完全に学校なんですが。-55 seconds。All stops around。-50 seconds。何今の？ All seconds are stopped。まさかのチャイムだったね。तो हमारे साथ बने रहिए। チャイムだったよね今の。 40 सेकंड पर -40 seconds। प्रमोशन किया जाएगा। -35 seconds। -30 seconds。あと30秒。よし、もう打ち上げになりますね。-25 seconds。あと25秒。PS2 VSPP open。めっちゃ刻むやん。-20 seconds。あと20秒。PS1 ignition आरंभ -15 seconds。はい、あと15秒。10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0。飛べ飛べ+5 seconds。Lift off normal。P1 tracking。PC tracking。Magnificent lift off of PSLV C57 with Aditya L1 on board. +15 seconds。はい、今日はですね PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C57। प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill are just amazing. Ground-lit and air-lit strap-ons operating together with the first stage S139. Ground-lit strap-on separated。もう分離したかな？今ね、左右に जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रैप-ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप-ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप-ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground-lit and air-lit strap-ons have been separated. S139 motor still thrusting. S139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है।
The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated, second stage has begun its operation, and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. नॉमिनल थ्रस्टって言ってるね PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। 太陽を観測しに行く衛星なんです。 Shar and Port Blair's tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. ラウンドポイントっていうのは地球と太陽とवर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। 釣り合うポイントというか Second stage 安定するポイントがい performance くつかあるん normal. ですけど、そのうちの यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति 太陽と सेकंड। 地球の間のにあるポイントのことになります。なので The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. わあ、取れました。 The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been やっ separated. ぱりこの The current altitude of the launch これ vehicle がいい is よね。この画 118 面に出 kilometers. たさ、Relative velocity グラ exceeding フグラフがすごくいい。 3.8 kilometers per 本 second. 当に上手に配信されるんだよね。 जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे Plus यान 4 से minutes. पृथक कर दिया जाता है। Second stage performance normal. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। 結構なんか巻き舌が特徴的だよね。 Second stage separated. Third stage ignited. 2段目のステージが द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर। और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसे इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। 頑張れ。なまって We る are そうなんだよ close な to まってるんだよ 5 ね。 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. Plus 5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 Third किलोमीटर stage performance तथा normal. सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर いい प्रति ですね सेकंड। 上手に分離もして3段目のパフォーマンスもノーマル状態にあるということです。ノーマルだって。 जैसा कि हम जानते हैं PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का, वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV C57 का। ですね、最近は。だってロケットって同じようなことしか言わないからね。 For the present mission, after PS3 completes Plus its 6 burn minutes. duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. おお、今ね、画面に出てるこの子がアディチャーかな、アディティアーって読むのかな、衛星です。 जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में でこの子が Third ね、 stage का action completed. प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। コンプリート終了したみたい Vehicle で in す。 combined hosting for approximately 200 seconds. さあ200秒って言ってますね。この人がいつもノーマル言ってる人なんだ。あ、そうそうみたいだね。ノーマルのおじちゃん。 Unique to this mission, the Vehicle PS4 performance normal. よし、ノーマル will start twice at predesignated times Plus and 7 duration. minutes. 2回もいるって言ってましたね。
ちょっとじゃあミッション The の方に見てい multiple こうかな。 start capability of ミッションの実例資料 PS4 をね昨日ね will be utilized very 発掘したんです aptly け to ど achieve the 打ち上げ argument 前に of 見せることがで perigee きなかったので of ちょっと見ていこうかな。 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. アポジポイントとペルジポイントの話も AOP してる。 exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 ハロ with ーオービ minimal ット propellant L1 の周りのハ expenditure. ローオービットの話もしてくれてますね。よいしょ。सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए इन आंकड़ों का जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। वर्तमान में PS3 PS4 कंबाइंड कोस्टिंग फेज जारी है। यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Vehicle performance normal.さっきのチャイムが気になりすぎますが、まあいいや。アディチャーを L1 というところでですね。Plus 9 minutes. Speaking a few words about the Aditya L1, あ、 describing the sun, Indian Vedas have said, Yesha Bhagavan Manirakash Mandalasya Chakravarti Khechara Chakrasya Deepako Brahmanda Bhandasya Asayayo Charkarti Bharvati Charhati Jagat. 私の科学への This 頑張 mighty りを認 jewel, めてく the れてい light る of eastern sky, who generates, operates, and destroys the universe, while the energy of sun, after having filtered by the atmosphere, is available for the sustenance of Earth. The explosive phenomena in sun and the solar flares are a cause for concern to the spacecraft and human space missions. 今ぐるぐるし The てるかな。 vantage point for such observations is a place in between the sun and Earth. Third stage separated. フードスポーツフッターでセパレーテッドって言ってますね。 Now we have a なんでできたっぽい successful の。 separation event of the third Vehicle stage of separated PSLV. hosting. It is approximately 900 seconds. これで Plus きたっ 10 ぽい。 minutes. 予定の線に通常してるね。うん、そうだね。いい感じ जी ね。 हाँ, तृतीय चरण को सफलतापूर्वक Vehicle पृथक कर दिया performance गया है normal. और अब PS4 कोस्टिंग फेज पर है। इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है। यान प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। 大丈夫、よかった。ありがと We are 627 seconds from the launch. For another 600 more seconds or so, we will be getting tracking data from the BIAX ground station. 昨日ね、この太陽観測衛星には7つのペイロードが乗っているって話をしました。 यह कोस्टिंग फेज 7つのペイロードって लगभग いうのは 900 観測 सेकंड 機器 का ってこと होगा। なんです इस けど、 दौरान 観測機器 हम 7 आपको つのう कुछ ち जानकारी देते 4 हैं। つは लैग्रेंज पॉइंट से 太陽 जुड़ी を कुछ リモート रोचक セン तथ्य シング भी हैं, जैसे 遠くから見えるた कि め इस の पॉइंट 機 का 械 नाम そ एक の इटालियन その फ्रेंच 残りの गणितज्ञ 3つ जोसेफ は लुइक लैग्रेंज के सम्मान में L1 रखा の場 गया で था। プラズマを観測した उन्होंने りする機械 1972 में इसे अपनी ओके, तकनीकी नमस्ते प्रपत्र बने, जनरल 3 बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है। लेकिन इससे पहले भी 3 पॉइंट L1, L2 और L3 को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लियोनार्ड आयलर को जाता है। L1 पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है। L1 की Vehicle पृथ्वी से performance सूर्य की normal. दिशा में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है お और L1 इसे の場所 हम がちゃんと出て एस्ट्रोनॉमिकल ます यूनिट ね。 में 太 0.01 陽があって एस्ट्रोनॉमिकल 地球が यूनिट あ कह っ सकते て हैं। यह पृथ्वी से L1 सूरज की दूरी का というポイント見え केवल ますか？ 1% है।
この L1 ポイントの周りを回るハローオービットというところに行きます。 Vantage point for observing sun is a place in between the sun and earth where direct visibility exists to the sun, while continuous communication link exists with the earth. These observations will generate a forewarning about disturbances in near-Earth space environment, which could pose danger to the communication systems and spacecrafts. Various thermal and magnetic phenomena on the sun are of extreme nature, which cannot be replicated in labs. The best way is to observe the sun up close. ちょっと配信が重たくなってきたかな。 The distance between the three-body problem of orbital mechanism. The object in this orbit stays in place by the gravity of Earth and Sun. It requires little energy for station keeping. Several probes have been placed in space to observe the Sun by various space agencies. ただいまありがとう。 Lagrange's point L1 is a great location for solar explorers such as Aditya L1, as it allows for an unobstructed view of the Sun that is never eclipsed by Earth. At L1, Aditya L1 will join spacecraft such as ESA NASA's Solar Heliospheric Observatory or SOHO, which has been at L1 since 1996. लैग्रांज पॉइंट एक ऐसी जगह है अंतरिक्ष में जहां अगर कोई चीज़ पहुंचती है तो वह वहीं बनी रहती है, क्योंकि लैग्रांज पॉइंट पर दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बराबर हो जाता है और इसमें एक अभिकेंद्रीय बल है कि जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है। ऐसे 5 लैग्रांजियन पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच। इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ईंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोगों को अध्ययन के लिए बनाए रखा जा सकता है। आदित्य L1 उपग्रह को भी ऐसे ही लैग्रांज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जा रहा है। अंतरिक्ष यान को यहाँ तक पहुँचने में 125 दिन का समय लगेगा। इस लैग्रेंजियन पॉइंट्स के कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे हम यहाँ आदित्य L1 के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अंतरिक्ष यान लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के पास जाएगा और यहाँ ऐसा पॉइंट है जहाँ से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा। दूसरा फ़ायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी। वायु न होने की वजह से इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा। लैग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृद्धि नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में PS4 चरण का कोस्टिंग फेज जारी है। अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब यह उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा। The Aditya L1 spacecraft carries 7 payloads to observe the protosphere, chromosphere and corona, which is the outermost layer of the sun. These payloads use その4つがね、太陽を直接観測するやつですね。ビジブルエミッションラインプログラムとか、イベイクとか、ソレクスとか、パッパーとかもありますね。そうそう、昨日ね、確認したんです、一緒に。パッパーとか、あとヘリオスみたいな名前もあるような。ベルク、ビジブルミッションラインコロナグラフ、デザインス、スタディ、コラ、ダイナミクス、コロナとか、それからコロナ質量放出 CME と呼ばれるような太陽の活動を観測するものです。これが、リモートセンシングの機器の1つ目ですね。そして次、ソレックスというものがついています。X レイスペースクロメーター、これはX 線分光の観測用のものです。クリズムについているようなものと似てるのかもしれませんね。X 線で
望遠鏡として使えるような感じだと思う。イメージングとかっていうか画像でね太陽を撮影したりとかします。次、ウルトラバイオレットイメージングテレスコープ、こっちは、太陽の紫外線イメージテレスコープですね。画像望遠鏡になります。スイートっていうのかな。はい。配信が止まっちゃった。ソレックスとヘリオス頑張れ。配信が止まる。なんで止まるんだ。聞こえてる？メモリは大丈夫そうなんだけど、なんか重いみたいですね、パソコンがね。暑いからかな。聞こえてる？今。パパ。パパ。Seventh payload is a magnetometer or MAG developed by LEOS, which will measure the low intensity interplanetary magnetic field in space using a pair of magnetic sensors. इसमें HE-L1OX हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि हार्ड एक्सरे वर्णक्रम मापी है। इसकी अध्ययन के लिए की गई है। यथास्थिति निर्धार में आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट इसका उद्देश्य हैもう一回ね切ってもう一回つなぎ直しましたけど聞こえますかね。どうだろう。途中で多分切れちゃったような気がするから一瞬さ戻してもいい？ダメ？さっきのパパとかのところが聞きたかったんだけど。これソレックスとヘリオスっていうのがあってハイエナジーの X レイスペクトロメーターがついてるんだって。ヘリオスにしか見えないっていうさすごいさネーミングセンスなんだよね。あとスイートもねウルトラバイオレットイメージングテレスコープ。ヘリオスほんと天才的じゃない？ヘリオスって言ってる。やっぱりヘリオスって読むっていいんだ。ヘリオスって読むのでいいんだ。パパもね乗ってます。これですパパ。パッケージ。プラズマアナライザーパッケージ。フォーアディティア。無理やりパパに合わせてきたのが可愛い。プラズマアナライザー。などなど。可愛いペイロードがいっぱい載ってますね。全部 L1 に行くの？うん、全部そう。これがまとめて全部アディティアに載ってます。アディティア、はい。さて今、PS4、これ4段目ですけどコースティングのとこに入ってるみたいで若干ちょっと高いみたいですけどね。大丈夫かな？Connected with the Aditya L1 will enlighten more on the payloads and details. Over to discussion room. Welcome viewers. After India's made history with the Chandrayaan-3 moon launch, チャンドラヤーンの話始まった。チャンドラヤーンの話始まった。 Back to back are like feathers on our country's hat. In fact, these celestial bodies are very important and are considered as sacred bodies
multiple global religions. The sun is the central body of our solar system. The world revolves around it, and it is a source of energy for all planets, including the Earth. Today, I'm joined by all the scientists who have worked behind the scenes to make this project a grand success. And I'm Srinidhi, reaching out to you from the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. And today we'll be discussing about the impact and the benefits of the Aditya L1 space mission. So today we are joined by Dr. Anil Bharadwaj, Director of PRI, Dr. Professor Annapurni Subramanian, Director of Indian Institute of Astrophysics, Dr. Sankara Subramanian, Principal Scientist of Aditya L1 mission, Dr. Durgesh Tripati, PI of SCYT, Dr. Dipankar Banerjee, Director of IRIS, Nainital, Dr. Satish Tampi, PI of PAPA, and Dr. Vipin K. Yadav, PI of Magnetometer, joining us today for a 25-minute fireside chat on the sidelines of Aditya L1 launch. To start with the principal scientist and PI of SOLAX, Dr. Sankara Subramanian, why is Aditya L1 mission so important and what are the objectives of this mission? Thanks a lot. First of all, let me thank ISRO as well as the Government of India for providing a great opportunity for the solar and heliophysics community of the country. Both solar, heliophysics as well as astronomy thrives on data. More the data you have, we get more understanding about the system. And Sun is our own star, our nearmost star, so understanding them is much more important for our everyday life. So this mission, Aditya, when it was conceived initially, with a support from our Professor U.R. Rao, along with Dr. Srikumar and Professor G. Srinivasan, we made sure that we will have a unique data set which is not available from any other missions internationally. So the 7 payloads what was conceived for this particular mission will provide a unique set of data which is currently not available from any other missions, which will provide us new insight into the solar and heliophysics community in India and provides some important aspects like the initiation of the coronal mass ejections, the speed at which it gets initiated, and some wave bands which are very important for the Earth ionospheric connections like near ultraviolet band, and the high energy particles, which is high energy radiations as well as particles which is coming from the solar flares and coronal mass ejections. So these are the informations which would be available from this particular mission, which will allow us to understand the sun, its dynamics, as well as the inner heliosphere, which is an important element for the current day technology, as well as the space weather aspects of it. Thank you so much for your remarks, sir. So now we move on to Dr. Anil Bharadwaj. So the sun is a very important energy source of life. Having understood that, it creates a trouble when it's angry. How does Aditya L1 help us through the mission? Thank you and good morning, viewers. First of all, let me tell you that Aditya L1 is a multi-wavelength, multi-instrument and multi-directional mission. Multi-wavelength because it works in X-rays, UV and visible. Multi-instrument because there are 7 experiments on board. And multi-directional because it looks not only in the sun direction but also around it. Now when the sun becomes angry, there are 2 types of process which happens. One is solar flares, that means electromagnetic radiation, which reaches the earth in 8 minutes. But along with that, there is a mass which is also ejected out in form of plasma, and that can take about 2 to 4 days to reach the earth. What we are looking for from the Aditya L1 mission is to see the impact of solar flares as well as coronal mass ejections as they come to the earth. We have instruments which look at not only in the sun direction but also in other directions, for example perpendicular to ecliptic or in the earth directions. The impact is that we need to see when the sun becomes quite angry, what are the ways in which it is affecting the planet Earth, and
L1 point being at point L1, which is just 1% away from the Earth, it is able to provide us a lot of new informations of the plasma and the electromagnetic radiations which is reaching the planet Earth. Thank you so much, sir. So now we'll move on to Dr. Annapurni Subramaniam. So the science behind this mission is very unique. So what's the impact of this on the Earth and also on the heliosphere? Yeah, so thank you for having me on this show. To put the thing in context, I'm the director of Indian Institute of Astrophysics, and we have delivered one of the major payloads on this mission. This is the visible emission line coronagraph. So if you actually look at the words used in it, it is visible because it is seeing the sun in the visible wavelength. Emission line, so what is it detecting? It is the emission line of certain elements. Because the corona is hot, the emission which you get is in the terms of it's not absorbing the light which is coming from the sun, but it's already hot, so it is coming down by emitting lines. So we are tracking these lines using what? A coronagraph. Now, what's a coronagraph? This instrument makes a total solar eclipse all the time within the instrument. So you are looking at the sun all the time, 24/7, through using this mission. And this instrument looks at the sun as though it is always in total solar eclipse. Now, why you want to have the eclipse all the time? Because you want to see the corona. Why corona? Because when sun burps, when sun is angry, the corona is what it takes the matter away. Now, what is unique about this instrument? This is going to see the corona as close as possible from the disk of the sun. Now, what is so challenging about it? It is because the sun's corona is 1,000,000 times fainter than the disk of the sun. So you have to not see the disk of the sun, but see only the corona. So this instrument is very difficult to make, challenging, but it is made. Now it's going to the orbit. Now what we planning to study using this instrument is the corona, its dynamics. Through this emission line, you can actually measure the velocity by simple physics called Doppler effect. So you can measure the velocity, you can measure how much matter is moving, and eventually how that matter will come to the Earth and the heliosphere. So it's overall this instrument, along with the others, of course, the other PI will also be explaining about it. So these holistically will give you a lot of information regarding not only the sun, but also the heliosphere. Thank you. That was very interesting, Doctor. Thank you very much. And now we'll move on to Durgesh Tripathi, Dr. Durgesh Tripathi. You are the PI of the for the payload suit. How is that different from other telescopes like Hubble or James Webb? And what are you going to investigate using this? Yeah, so good afternoon. My voice is going to mumble because I'm still in the awe of the launch and one of the payload is gone there. So essentially, JWST, which is James Webb Telescope, and the Hubble Telescope, they are going to look at the universe, different objects, galaxies, star formation, and other objects you see in the universe. Whereas when we talk about Aditya L1, it is going to look at one particular object, which is our sun. And it's also kept on the other side of the Sun-Earth line at the L1 point, whereas the James Webb Telescope went on the other side of the Earth, which is at the L2 point. Now, the scientific difference, of course, they also observe in ultraviolet, but Aditya, as Professor Anil Bharadwaj and also Professor Annapurni Subramaniam alluded to, these are multi-wavelength satellite, and they will be observing all across the electromagnetic spectrum. In particular, suit is going to be looking at the ultraviolet radiation in 2000 to 4000 angstrom, if that matches you, emits from the lower and the middle atmosphere of the sun. And what we want to look at that how in general the sun's atmosphere is coupled by looking at the observations at various height, and how actually this radiation is coming and getting absorbed in the Earth's atmosphere, and what kind of effect it can have in the chemistry of hydrogen and oxygen, for example, and also these explosions which are happening, how much radiation they are creating, and how much effect it might have. Thank you. Thank you very much, sir. And now we move on to Dr. Satish Thampi. You are connected with the payload PAPA. Already the plasma particles on the moon are analyzed. How do you analyze plasma particles in the sun? And what is the importance of solar winds, and how does it impact? Thank you. Thank you for giving opportunity to come into this role. As my colleagues, they mentioned actually about the sun. Today we have the auspicious day where actually we are going to our own star, that is the sun.
Just I want to tell to the viewers that actually the sun, which is our hero, basically in the solar system. If you look into the mass of the solar system, 99% of the mass of the solar system is occupied by sun. And also, this sun is plasma. Now, when we are talking about the heliosphere, actually, this all our planets are engulfed in that thing. We have been studying in decades, maybe in centuries, we have been studying about the sun. But what we are lacking actually a comprehensive approach, because sun is giving its energy mainly in three forms. The first one is the radiation, actually my colleagues already talked about, which we can do remotely from our ground. But the plasma, basically we are talking about the solar wind, what we call the space plasma, as well as the magnetic field. This can be only studied by in situ. If we study all these radiation, particles and field, then only we will get a full comprehensive understanding of the sun. Now, we are getting the first space-based observatory from the Indian soil, and we are making this opportunity. And of course, I am thankful to ISRO and all my colleagues and my teammates from VSSC and all my scientific colleagues here. This is the opportunity we got actually. We are trying to understand actually all the three things: radiation, particles, and field. Already they mentioned about the radiation. Now, Dr. Bibin will be talking about field. Just I want to emphasize on the particles. That's why we named it as PAPA. PAPA means Plasma Analyzer Package for Aditya. This is developed by Space Physics Laboratory in support of Vikram Sarabhai Space Center. And now this instrument has two components. If you look at the solar wind, basically it comprises of 95% protons, then alpha particles roughly around 4 to 5%, then equal number of electrons. So our PAPA is a comprehensive package measuring both ions and electrons. Now these electrons, like already our colleagues they mentioned actually the major transition events like coronal mass ejection. That's huge mass which is coming out of sun. Basically it's a plasma. Basically when we are talking about solar, basically it's the extension of the corona only. That's atmosphere. Now these particles actually they only actually modulate the energy and momentum of the planetary atmospheres. See, when then sun is quiet, like it is not aggressive, sun is what we are getting the ambient solar wind. So if you look into that thing actually, that one actually gives what we call it about the interactions, what we call the normal routine phenomenon which is happening on there. But when there is sun is angry, it gives like CNBC or these sort of events are happening. That is really going to affect our planets. That's what we call the space weather. Now our intention is to understand first of all actually what these effects, basically the solar wind in the ambient condition as well as during this transition events, how this solar wind behaves, and also how this coronal mass ejections which is passing through different planets, how actually what are the different things like what we call about the microphysics, macrophysics and the mesophysics of that things that we want to understand. So one thing is actually it's a physics subjective to understand because we are getting an ideal point, Lagrangian point, which is in the sun-earth plane, and we will be seeing the events exactly there. Second thing is actually we can definitely monitor the parameters. Particularly PAPA will measure the electrons and ions. We will be getting energy, direction, and angular information, mass information. So if we know these things related to electrons, electrons we don't want the mass, but for the ions we are getting the mass information. Coupling all this information, actually what we can do is we can derive the plasma moments. That will be definitely going to the modeling part, actually dynamics part, and that will definitely going to tell about the effect of the space weather effects. Yes. So in due course actually, with the L1 in addition to other L5 missions, we will be able to tell. This is the importance of the plasma missions. That actually, as you mentioned actually earlier with the lunar mission we achieved, we tried to understand that thing. We changed this plasma studies, changed the perspective of the moon. Now Aditya will give more detailed. Yes. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for that, sir. And now we move on to Dr. Dipankar Banerjee. So, you manage the beautiful solar observatory at Nainital. How do you think the studies of heliophysics will supplement Aditya L1? Can you tell us something about the history of solar observatories in India? That's right. India has a long tradition of looking at the sun from the ground. In fact, from Kodaikanal Observatory, we have been observing the sun for more than 100 years. And also we have beautiful, solar observatory at Udaipur, in the lakeside, and at Nainital. We are looking at the sun. But there are limitations of looking at the sun from the ground because you can only see the lower atmosphere of the sun. So this was very, very important that we could go to the space, and this is a fantastic opportunity. Originally, more than 10 years back, we were only looking at a small satellite program, and then Professor U.R. Rao suddenly came up with this idea, why are we taking baby steps? We should think big. We should go to much longer distance. And then this opportunity came in, the Lagrangian 1 mission, the entire country, all the scientific institution got very much highly motivated. There are multiple payloads were then proposed. So eventually now we have a Lagrangian 1 observatory class mission. And as you heard from my colleagues, that
It is a multi-wavelength observatory. So that's very important to have the shorter wavelength coverage from the space. And in addition, the ground-based observations are also important. So a combination of the ground-based telescope and the space-based platform is very, very important. And since you asked about the question about the, how Aditya in the overall heliophysics research within the international scenario, we only have 3 spacecraft around Lagrangian 1 point, primarily from NASA and ESA. So I think again this is a fantastic achievement from India. If you could reach L1 with the full observatory class mission, it will really open a new window altogether. So I think this is a great opportunity, and we are all looking forward. And as I mentioned, probably we'll request that a better ground-based facility. We have already projected a National Large Solar Telescope project from the ground. I think this is now high time we have a very nice ground-based telescope also to complement the capabilities of Aditya L1. Thank you very much, sir. Indeed, it's a very great opportunity. And now we move on to Dr. Vipin K. Yadav. So you're in charge of the magnetometer. What is the contribution of magnetometer to Aditya program? As the technology improves, your science improves. When I started my career in solar physics, I started with a photospheric magnetic field. Now we are in a position where we can do coronal magnetic field with Aditya L1, which was not feasible when I was doing my PhD. So similarly, as we move on and as the technology starts to improve, we would be able to generate much more capable instruments, much more compact instruments, which will enable us to do much more science than what we can do. So we look forward to capitalize on ISRO's capabilities, both at the large scale as well as でね、結構ね、もうね、もうイベントがあんまなさそうなので、なんか皆さんの英語聞いててもいいんだけど、時間的にはこれ聞いてるよりはせめて何かこう PDF を見てはなるほどってしてる方がいいかなって感じでした。ありがとうね。ごめん。いや、話してるの見てもいいんだけど、分かりにくいじゃん。全部見てもいいし、すごい面白い話してるんだけど、全然聞けなくて申し訳ねえってなる気持ち。とても大事な話をしてらっしゃるんですけどね。もうテレメトリの本とも出てこないし、ちょっと一旦止めようかなと思います。いい？ごめんね。止めるというか右上にいてもらおうか。右上に。そうしましょうか。右上にピュッと打ってもらって。Also have a Aditya support cell at Nainital, and we are going around in the country. We are regularly conducting workshops. So through these workshops and training program, we really want to reach out to other people who are particularly in the universities or IITs, because they have so far not been directly involved with the Aditya mission. So I think we are really really going out, and we expect that the youngsters and the next generation will ただいまありがとう。まさか充電できると思ってなかった。ちゃんと積んでましたね。お出かけセットの中にちゃんとキャンプ用の電池が積んでましたね。偉すぎ、マジで偉すぎ。70%あった。はい、じゃあ新しいタブをもう一個開かせていただいて、こっちにね、昨日も見たPDF を移していこうと思います。あ、終わっちゃった。Thank you. And now we move on to the control room. Thank you, Srinidhi, and I thank all the panelists for enlightening us about the high-tech science that Aditya L1 is about to do.
सुना इसरो के तथा अन्य संस्थानों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने हमारे बहुत महत्वपूर्ण सवालों के बहुत ही रोचक उत्तर दिए हैं। उत्तर भी हुए हैं। इस दौरान चतुर्थ चरण के बर्न 1 को कंफर्म किया गया है स्थित स्टेशन से। इसमें यान में होने वाले त्वरण के बदलाव को मापा जाता है और इससे पता लगाया जाता है कि यान के इंजन में शुरुआत हुई थी या नहीं। कर ली गई है, लेकिन अभी भी यान हमारे दृष्टि से बाहर है, हमारे ट्रैकिंग रेंज से बाहर है, लेकिन इसकी यात्रा अभी जारी है। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह पूर्वानुमानित पथ दिखाया जा रहा है, यह अनुमानित पथ है। ग्राउंड स्टेशन से पुष्टि होने के पश्चात यहाँ पर इसकी पुष्टि की जाएगी। आज 11:50 पर प्रमोचित हुए PSLV C-57 रॉकेट की यात्रा अभी भी जारी है। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरण के सामान्य कार्यकाल के पश्चात इन्हें यान से पृथक कर दिया गया था और फिर टेलीमेट्री सिग्नलって言ってる। जी हाँ, इसकी पुष्टि हो गई है। शिपबॉर्न टर्मिनल से हमारे यान को ट्रैक कर लिया गया है। At present, ground trace and FPD are updated based on real-time data. わー、いい感じに出ました。これの説明をずっとしたかったのに全然できなくてごめん。अब हमारे ग्राफ को वास्तविक समय से दिखाया जा रहा है। वास्तविक डेटा है जो अब हम देख पा रहे हैं। PSLV の打ち上げです。Welcome back to the live coverage of PSLV C-57 Aditya L1 mission. The launch took place at 11:50 hours Indian Standard Time from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center, Shah, Sriharikota. カウントは 3077.8。 たまに止まる？ And the launch vehicle was in the no visibility range for the ground tracking stations. グラウンドトラッキングステーションから今見えませんって言ってますね。今見えないとこ飛んでるって言ってるのかなと思いますけど、多分。はい、今ね、こうやって飛ばしてる。ちょっとこれ昨日も見たから一旦飛ばしではあるんですけど、これを見ていこう。この先のこれを。これです。フライトプロファイル。昨日これが見たかったって言ったのに今日全然見れなくてマジごめんでした。うまくもっと配信ができればよかったんだけど、ちょっとお出かけしてしまいまして、どうしても行きたかったところに急遽今の打ち上げ後4のコースティングなので、ここかな、カットオフコースティング、この辺かな、3000、この辺なんない、多分ね。バーン2イグニッションが3100。来た！バーン2来ました！来ました。3127の、バーン2イグニッションがやっとやってきました。はい、でここから全てが終わるまで分離するのまでが3799秒か。あと何秒 ?500 秒ぐらい待たなきゃいけない。500秒って何秒？Range Operations Director has confirmed the second burn commencement for the PS4 stage. 500秒か。Around 15 minutes to go for the spacecraft injection. せっかくだからこうセパレーションまで見ちゃうのがいいかな。結構もうだいぶ待ってるからね、もうみんなも。いやでも結構さ、思ったよりもダラダラな配信しちゃってさ、うわーってなってるんだよ、今正直なところ。じゃああと8分ぐらいか。あと8分なら見れるか。いいんじゃない？いい？見ちゃう？ピロロロロって言ってる。आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कालावधि जब अंतरिक्ष यान या हमारा यान हमारी दृष्टि से दूर हो जाता है, इस कालावधि में ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से बाहर जा चुका होता है और यान के ऑन बोर्ड कंप्यूटर पर टेलीमेट्री स्टोरेज पर यान के महत्वपूर्ण आंकड़े सेव किए जाते हैं।
जब यह हमारे तय ग्राउंड स्टेशन की रेंज में आते हैं तब नाकोड़ का प्रसारण होता है और वहां से इनकी पुष्टि की जाती है कि यान इस दौरान किन गतिविधियों से गुजरा। リアの配信もあと8分ぐらいを頑張ってめどにやっていこう。電池よし、電池よし。こっちも電池がなくなったら困るので電池を出してっと。うわーってなりながらも走り続けられるのすごい。すごい。何言っても褒めてくれる。ありがたい。ありがたすぎる。はい。じゃあね、今日の話を続けていこう。昨日も見たのでまあいいとして、今日の PSLV はLV は、こんな感じのロケットです。白とエンジ色みたいな感じのロケットですかね。で、このロケットちゃんなんですが、しまったこのロケットちゃんなんですけど、その下に書いてる通りですね、プロペラントソリッドリキッドソリッドリキッドなんですよ。ここに書いてる通り、固体液体固体液体の、ミルフィーユになっていまして、1段目が固体 HTPB ベースの固体ロケットで、次が、UH25N2O4 多分ヒドラジン系かな、液体系です。次が3段目が HTPB コンポジットのソリッド固体です。そして MMX ではないね、モノメチルヒドラジンですね。はい、の、リキッド液体となっています。まあ、4段目が液体なのはね、もう一回何回かつけたりとかするのもあるからかなと思いますけど。はい。で、打ち上げる場所とか見てると、アポジテンとねペリテンがすごいことになってますね。これ235キロと19500キロ。へえ、なんかすごいこう楕円がこうウィーンってなってる感じですね。とりあえず入れるポイントがそういう超楕円みたいな感じの軌道になってるのかな。でその後にだんだん多分ハローオービットに行くための軌道に入っていくんだと思います。後でもう一回見せますけど、今見せればいいか。この軌道のことなんじゃないかなと思います。これが多分その200キロと1万キロの楕円軌道なのかな。最初の1回目が多分その後衛星側でちょっと上がっていくんじゃないかなと思うけど、でこっちに飛んでいって L1 に来たらこうくるっと回って入るみたいな感じ。ハローオービットになかなか珍しい軌道に入れますよね。で、インクリネーションとオーギュメントオブページ、この辺も 19.2 度だよとか 346.6 だよとかあるけど、この辺をもしね感覚的に知りたかったらKSP をやってくださいってよく言われます。さあ、ローンチパッドとかローンチワジマスとかは打ち上げる方向のことですね。で、アディツィア L1 は 1480.7 キロ 1.4 トン 1480.7 キロ、結構軽めかな。ギアナとクールの話してる。ちょっとリア以外の音声はちっちゃめにしています。ごめんね今。さて、ここにもいろいろ書いてますね。ビークルハイト 44.4 メートルの高さのロケットの高さ、そしてリフトオフマス打ち上げの時には321トンありますだって。プロパルジョンステージズ 6PSOMXLS139、これは1段目の名前2段目の名前って感じです。はい、名前ですね。よし次、 L1 ポイント、ここです。太陽と地球系の L1 ポイントです。
ラグランジュポイントっていうのは3体問題、3つの物体が力を及ぼし合う時の話になるので、どうしても地球の L1 とか太陽の L1 っていう風に1体だけでは言えません。なので太陽地球系の L1 ポイントとか月地球系の L1 ポイントとか、地球月系かなっていう風に他にね2つの物体を指定して、それプラス自分、つまり衛星の本体っていう風に3つの問題、3つの物体を指定してあげないと定義できません。で L1 ポイントはここですね。 L1、L2、L3、L4、L5 とラグランジュポイントはだいたい5つ出てくるんですが、よくねジェームズ・ウェッブ望遠鏡とかがいるのはこの L2 です。 L2 の方がよく使われやすいかなと思う。というのも地球の方向ごとに太陽があって、こっち側の太陽が一定にこういつもあっち側に見えるので、なんていうか星を観測したいときに太陽と逆向きを見ることができるんですよね、 L2 だと。だからそういう望遠鏡とか太陽以外のものを見たいときはこういう L2 とかに置いとくといい感じに釣り合いポイントということで、太陽と地球との位置関係も同じになるので、いつも常に太陽を隠すこともできます。逆に L1 ポイントを今回行くとこに入れると太陽がよく見える位置になりますね。地球からで隠されることもなく、太陽をずっと観測していられる、星をずっと見つめていられる素晴らしい神石ですね、ここは。なので太陽観測の L1 衛星ちゃんはここに今日はね、太陽アディティラ L1 ミッションは L1 に入って、この周りをぐるぐるぐるぐる回りながら観測をしていくっていう感じらしいです。さあ4段の停止を確認しました。素晴らしい、おめでとうございます。今日のミッションを確認していきますか。もうそろそろセパレートになるかなと思うんですけど、はい、今日のミッションはね、今も下から飛んでって1段目のこの辺に分離してペラペラっていっぱい取れて、これも取れて、で、フェアリングが取れて、2段目分離して3段目転換して3段目分離して4段目が2回燃えるという風になっていました。で今ちょうど4段目の2回目の燃焼が終了しました。で、2段目の燃焼終了は3599なので、あと200秒ぐらいでアディティア L1 が分離になりますね。あと200秒って言ったらあと何秒？さっきも言ったな、そんな同じようなこと。あと200秒って言ったらあと数分あるので、まだ話してられるかな。6318 6212 3分3分6212 6318 3分ぐらいあるのかな。はい、で今回ペイロードって先ほども言ったんだけど、7つのペイロードが載っているんだって。ベルク、スイト、ソレックス、ヘリオス、アスペクス、パパ、マグという5つの違う7つの衛星の、機能がついていまして、その機能たちを使って太陽を観測したりとか、そして、太陽の今の場にいるプラズマとかを観測したりとかします。特にさっきも出てたね、このやつなんだけど、いろいろな観測機器が積んでいるのが分かりやすいですね。はい、であと組み立ての様子も出てました。そろそろ分離っぽいから戻そうかな。もう全然上手に話せなかった、ごめん。まあでも興味がある人はね、イスロアディティアミッションとかで調べると出てきますので、もしよかったら見に行ってください。 PDF とか普通に落ちてるので誰でも見れます。はい、ベルクはコロナのイメージング画像で解析する衛星だったりするみたいですね。お、来た、分離したみたい。終わったー、取れたー、やったー。アディティア L1 の分離を確認しました。おめ
おめでとうございます。ここからはね、多分いつもの感じでやったぜっていう勝利の勝利の会見をされると思います。かっこいいな。もうすでにかっこいい。インド絶好調だね。そうだよね。この間月もね着陸してね、太陽もこうやってやって、同じ人ですよ、この偉い人、一番偉い人。ちょっとだけ聞いて、最初の振りだけ聞いて、結構多分長いと思うので、ちょっと聞いたら打ち上げ見よう。もう一回ね。あれ、メガネしてない。いつもしてたっけ？おめでとうございます。声聞こえない？ごめん。Director of the satellite project, so let them チェッ join クして me. ました。いや、ごめんなさい。ごめん。はい。 Our Honorable Minister of State for Science, Technology and Space is here, Dr. Jitendra Singh, so I request him to speak a few words. おめでとうございます。どこから長いかわかんないな。Congratulations, India. おめでとう、インド。わかりやすい。Congratulations, India. Congratulations, ISRO. イスロおめでとう。 And while the whole world watched this with bated breath, it is indeed a sunshine moment for India. サンシャインモーメント for India かっこいいな。サンシャインモーメント、サンシャインモーメント。おめでとうサンシャインだって。For making this happen by opening up new vistas for India's space sector and telling us that sky is not the limit. いいな。 Thanks also, Honorable PM, for giving us the confidence, the courage and the conviction to reach out to the stars and to discover the mysteries of universe beyond. And thanks also for making us realize the enormous potential of our space fraternity. Ladies and gentlemen, Indian scientists had been working, toiling day and night for years and years together, but now comes the moment of vindication, the moment of redeeming the pledge to the nation. And coming close on the heels of successful Chandrayaan-3 landing, チャンドラヤーン3の着 the 陸も successful うまくいっ launch て、 of Aditya L1アディティア L1 is の also 打ち上げもう a まくいき、 testimony 出てる。 to the whole of science and a whole of nation approach which we have sought to adopt in our work culture. サイエンスへの While すべてのサイエンス、 ISRO すべ is ての credited in executing 全 this 科学の mission, 話してる。 the science institutes across the country have come forward to contribute in one form or the other, in small measure or big, to this mission. To name a few, the Indian Institute of Astrophysics, Bengaluru, the National Aerospace Laboratories, the Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, ファンダメンタルリサー the チって言ってる。 Nijri NGRI, Nagpur, the IIT Kharagpur, IIT Madras, IIT Delhi, IIT Mumbai, and the list is too long. But that, having said that, gives me the confidence to say that this day, the 2nd of September 2023, is a day of reckoning when we move on into the next 25 years of Amrit Kal, and Mother India pledges with the collective will and collective effort of our 140 crore children to reach and occupy
the place of pride on the world pedestal. Congratulations once again, Chairman Somanath, entire ISRO team, and the entire countrymen. May I request the project director of Aditya L1, Nigar Shaji, to say a few words. この辺からね、皆さん挨拶していく感じになるので、長い気がします。多分長い気がします。とても嬉しいって言ってますね、でもこの人も。Injected in the intended orbit flawlessly by PSLV as always. And Aditya L1 solar panels are deployed and the spacecraft will be normal. And Aditya L1 has started its 125 days of long journey towards L1. We have our Earth burns to rise the orbit and followed by the trans L1 injection and finally insertion into the halo orbit in the Sun Earth Lagrange point L1. Once the Aditya is commissioned, it will be an asset to the heliophysics of the country and even to the global scientific fraternity. And I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Director URSC, former Director URSC, and all the Center Directors for their support and guidance for making this mission possible. And my thanks are due to my project team and all the project executives across the center, payload teams, especially the teams from the IIA and IUCA, for the relentless effort in building the payload as well as the spacecraft. And my special thanks to the expert committee who have been guiding all through the entire project life cycle. And I thank all the industrial partners and the entire URSC team for their invaluable contribution. And I feel really honored and privileged to be part of this mission. And at this juncture, I would like to remember Professor Yuvar Rao, who sowed the seed for this mission. And looking forward for a successful halo orbit insertion and further great science output from the Aditya L1 mission. Thank you all. Sri Biju, the mission director and the project director of PSLV. Good afternoon to all. My big salute to all of you for achieving this wonderful mission of Aditya. We have injected Aditya in its intermediate orbit. PSLV in its 59th mission has successfully accomplished injecting Aditya L1 in its intermediate orbit. It's all because of the dedicated effort of all of you. The challenging requirements given by satellite team was indeed very it was very challenging to meet the orbital requirements. We have gone for a new mission design strategy. We have gone through numerous simulations to validate this, and that is the proof that you are having now. I take this opportunity to thank each and every one of you for achieving this wonderful mission. I take this opportunity to thank all my review forums, chairman and members of all review forums, and our industry partners for giving high reliable systems for PSLV and all our family members. With this, our capability of PSLV has increased manifold to venture into new missions, to new and challenging missions. I take this opportunity to thank my project team led by our Sri MJ Lal as well as Damodaran, Vehicle Director and Associate Vehicle Director in leading the entire campaign. I wish our satellite team an excellent time ahead for completing all the operations and completing all scientific objectives they have envisaged. Thank you all. Thank you very much. Thank you all. Thank you very much. Thank you everybody for spending your time watching this mission and also supporting us and congratulating us, and we joined the entire country. We are very proud of the fact that we could do this mission, Aditya L1 mission, just following the Chandrayaan 3 activities, and all of you are aware that the lander and the rover are still functioning, and our team is with the scientific instruments doing a lot of work now. And good news is that the rover has moved almost 100 meters from the lander, and we are going to start the process of making both of them sleep in the coming 1 or 2 days, because it has to withstand the night. So until we hear about them later, so I would like to say big thanks to each one of you for the support and encouragement and blessings that you are giving to us for continuing the work of building the very strong space infrastructure and capability for India.
and which will be becoming one of the strong pillars of science and technology for this nation. And thank you so much for the contributions once again, and wish you all the best for meeting you until for next mission from Satish Dhawan Space Center. Thank you. ありがとう。次のサティスダワンスペースセンターの打ち上げも楽しみにしててねっていう、ネクストミッションも楽しみにねって言ってた。ってことで会見が終わったっぽい。終わり、お疲れ様でした皆さん。ごめんね、こんなダラダラ話しちゃって。全部見ちゃったよ結局。はい、長いとか5つ全部見てしまいました。お疲れ様りんでした。だいたいなんか内容も伝わったかな。太陽を観測しに行きますっていうことだけでも伝わればいいかなっていうのと、あと可愛い名前のペイロードが載ってるよぐらいでも全然 OK です。リアもそれぐらいしか分かってないから。ベルク、スイト、ソレックス、ヘリオス、アスペックス、パーパー、マングーと7つのペイロードを乗っけて、この、ヘリオスじゃないアディテラちゃんは L1 に4ヶ月ぐらいかなかかって、行きますので、ここから太陽観測しにフライトして、太陽をリモートセンシングでこういろいろ X 線とかウルトラバイオレットとか、視界線とか使って見てあげて、そして解き明かしたいコロナのことをね勉強したりとか、コロナの質量放出のことをダイナミクスって言ったらなんかそういう物理学のなんちゃらを解き明かしに全然喋れないな、ごめんなさい。コロナ質量放出とか、それから再送とか、あとコロナの仕組みとか、なんかその辺のことをねでダイナミクス、流体力学、物理学、その辺の物理を観測しますっていうようなことがいろんなところに書いてあったので、きっとねそういうことをやってくれると思いますよ。はい、よいしょっと。原則が大変な分 L2 の JWST より難しい。どうなんだろう、生き方が難しいとかってあるのかな。入り方はね、さっきの画面に出てた通りこんな感じで、くるっと回ってスッと入ってますね。なんか何回かこうぐるぐるぐるぐるするようなわけではなさそうなんですけどね。こんな感じでくるっとトランス L1 インジェクションした後はハローオービットにはスーッと入ってるように見えるけど、どうなんだろうね。っていう感じでした。あんまり上手におしゃべりできてなくてごめんなさい、すいませんでした。はい、でアディティリア L1 についてはね、こうやってイスロの方でもホームページがありますので、もしよかったらこの辺も見てみてくださいね。これパッと日本語訳できればいいんだけどな。これがどうせリアが話してる内容ってこうやってちゃんとしたものをね、日本語訳したものをはしょって話してることが多いので、こういうところから見てみると、いろんなことが知れるんじゃないかなと思います。ペイロードについてもね、7つちゃんと書いてありました。リモートセンシング用のペイロードと、それから、インセツペイロード、そのポイントで、プラズマとかの数を数えたりとか、プラズマの観測をしたりとか、その粒子の数を見たりとか、分布を見たりとかするようなものも積んでいるそうです。特にね、ヘリオスって名前がリアは気に入ってすごいなと思って、ハイエナジー L1 オービタリング X レイスペクトロメーターでヘリオスって無理やりだけどもヘリオスに合わせてきた感じがかっこいいなと思いました。素晴らしいですね。はい、ということで今後もこのアディティアちゃん、頑張ってくださいね。応援してます。インド本当にすごいからみんなもぜひ応援してください。では、せっかくなのでね、PSLV の打ち上げの様子を見たいのですが、ちょっと打ち上げ前にいろいろあったこの辺の動画も少しだけ流していきましょう。 Our solar system and has always fascinated humans. How it will be placed into is prepared to Aditya L1 curtain raiser。これだけ見たらね、もう全部わかるからね、見ちゃおうさあ、全然うまく話せなかったよ。資料を見てそれを日本語訳してるだけだって言ったらそうなんだよね。 The PSLV C57 is prepared to launch the 1480 kg Aditya L1 spacecraft into Earth-bound orbit.
from which it will be placed into a halo orbit around the L1 point in 4 months. The satellite is intended to study the sun and how it impacts the heliosphere. The sun, which is the center of our solar system and has always fascinated humans, is a ball of hot gases formed by the nuclear fusion process. The visible outer surface of the sun is known as the photosphere, followed by the chromosphere and then the corona. After initially dropping through the chromosphere, the sun's temperature abruptly rises in the corona, reaching extremely high values of 1 to 3 million Kelvin. The Aditya L1 mission has 7 scientific payloads to conduct a comprehensive study of the sun. The Visible Emission Line Coronagraph, VELC, investigates the solar corona and the dynamics of coronal mass ejections. The Solar Ultraviolet Imaging Telescope, SUIT payload, scans the solar disk in near ultraviolet light and detects fluctuations in solar irradiance. The Aditya Solar Wind Particle Experiment, ASPECS, and Plasma Analyzer Package for Aditya Papa payloads investigate the solar wind and energetic ions, as well as their energy distributions. The Solar Low Energy X-ray Spectrometer, SOLEXIS, and the High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer, HELIOS, analyze X-ray flares from the sun over a wide energy range. The magnetometer payload is designed to measure the interplanetary magnetic field at the L1 point. Aditya L1 is equipped to take in situ measurements of charged particles and fields at L1 and is dedicated to studying the sun across several energy bands. The Lagrange point L1 is located around 1.5 million kilometers from the Earth between the Sun and the Earth. These observations are best made from a vantage point that provides a continuous view of the Sun. All payloads are designed in close coordination with ISRO centers and national laboratories like as IIA, IUCAA and PRL. With this mission, ISRO will once again demonstrate its position in space exploration. ISRO すごいな。わあ。ってことで結構なかなか面白い映像だったと思いませんか？特にね、ここに入るところの軌道の様子とか、いろいろペイロードの数についても説明がありましたね。ちょっと早かったから全部は説明できなかったんだけど、コロナを見るような感じの画面があったりとか、あ、これがすごく分かりやすいなと思った。インフォーマルシーズ4ヶ月かけて L1 ポイントに向かってその周りをくるくる回るハローオービットに入るそうです。ハローオービットってなんかちょっと斜めなんだね。くるんとなんかすごい丸というかポテトチップスみたいな感じだね。なんかね。ポテチに見えない？なんかリアはお腹が空いたのでポテチに見えてきましたよ。はい。そんな感じ。あとね、インターナルストラクチャー、太陽の表面のこともね出てましたね。フォールドバイザクロモスフィアのゼロコロナ。この辺がコロナ、ふわふわってしてるとこで、その上がクロモスフィア。多分彩層ってとこかなと思います。フォトスフィアっていうのもあるんだね。フォトスフィアっていうのはこれが高級か。クロモスフィアが多分彩層だと思う。クロモスフィア、彩層だね。高級のさらに外側にあるコロナがのと高級の間にあるね薄いガスの層があるんですけど、ここがねもうだいたい1万キロぐらい多分厚さがあるんじゃないかなと思います。3ミリオンケルビンっていうのもすごい温度だよね。
光の玉。よしっていう感じでした。おもろかったね。なかなかでした。じゃあ次。この子の打ち上げ前になんかちょっと組み立ててる様子とかいつも出てるからないかな。組み立ての様子あった。これかな。あったぞ。ここだ。見よう。अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है प्रथम कोर चरण S139 बूस्टर का नोजल एंड सेगमेंट। इस प्रथम चरण के साथ ये शुरुआत होती है और यह मिडिल सेगमेंट को इसके ऊपर संयोजित किया जा रहा है। ऐसे 3 मिडिल सेगमेंट इसके ऊपर संयोजित किए जाएंगे और अंत में हेड एंड सेगमेंट सबसे ऊपर की ओर संयोजित किया जाएगा और इस तरह तैयार होता है PSLV का प्रथम चरण कोर बूस्टर S139। इसमें 139 टन का प्रणोदक होता है और यह इग्नाइटर है जो इसे प्रज्वलित करता है। इस मिशन पे यह है PSLV C57 एक्सेल मिशन। तो इसमें है 6 स्ट्रेपॉन बूस्टर्स, हर एक में 12 टन के नोदक भरे जाते हैं। यह सब ठोस नोदक पर आधारित हैं। यह SITVC टैंक को उठाकर इसके साथ संयोजित किया जा रहा है। इंटर स्टेज आप देख रहे हैं, इसमें रिट्रो मोटर्स लगे हुए हैं पृथक्करण के लिए। ओह, काकोई। और यह है द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन लगा हुआ है। And here is the second stage of the PSLV rocket, prepared in the subsystem preparation facility and brought to the vehicle assembly building of the second launch pad to be integrated on the first stage of the rocket. Here you can see the third stage PS3 and PSO being moduled and placed inside the respective shroud and then handled together to be moved to the vehicle assembly building. すごいね。一瞬ずつしか出てないけど本当にたくさんの工程で組み立てられてるんですね。ये नज़ारा आप देख रहे हैं व्हीकल असेंबली बिल्डिंग का जहां पर पूरे व्हीकल को असेंबल किया जाता है। These are the visuals from the clean room of the spacecraft preparation facility. This is the Aditya L1 spacecraft being prepared and ensconced into a protective container where the environment is controlled and the temperature is controlled, the cleanliness is controlled. At the vehicle assembly building, again there is a clean room provision to safely integrate it to the rocket, and then the heat shield halves are closed. Now the vehicle is fully ready to be moved to the launch pad, which is about 900 meters away. This is PSLV C57 standing majestically. अभी अभी आपने देखा PSLV C57 का इंटीग्रेशन वीडियो। यह पूरी तरह तैयार और कुछ अंतिम गतिविधियां जारी हैं। अंतिम जांचって感じでこれ組み立ての様子でした。面白かったねっていうことで終わりなので打ち上げを見て終わります。打ち上げこの辺かな。はい、皆さん長い時間ありがとうございました。いや不調にもかかわらずありがとうございました。で最後に打ち上げ見て終わりにしましょう。ゼロ。うわ飛んだ。+5 seconds。いや今日間に合ってよかった打ち上げ。よかった本当に。Magnificent liftoff of PSLV C57 with Aditya L1 on board. +15 seconds. PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth following nominal trajectory and developing nominal thrust.
The bright fumes against a clear midday sky. やっぱ個体だからさ、 A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here. Adding to this, the thrill are just amazing. Ground-lit and air-lit strap-ons operating together with the first stage, S139. もくもく出て速いのが個体の特徴だよね。かっこいい。 जैसा कि निर्धारित है, ग्राउंड लेड स्ट्रैप-ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप-ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप-ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground-lit and air-lit strap-ons have been separated. 発生してるので S139 motor still thrusting. S139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात इसे भी पृथक कर दिया गया है। द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated, second stage has begun its operation, and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. +3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing covering the ねえ、本当にびっくりだね。いろいろありがとうございます、皆さん。では、打ち上げをもう一回流しつつ、お疲れ様でした。バイバイ。-40 सेकंड प्रमोशन किया जाएगा। バイバーイ。ありがとう。あ、グッドボタンとツイッターのフォローよろしくお願いいたします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。今までね、あんまりこう最後の最後に言うようにしてて、あんまり途中では言わなかったんですけど、めちゃくちゃチャンネル登録欲しがってるので、ぜひよろしくお願いします。はい。ぜひです。よろしくお願いします。うるさかった、ごめん。バイバーイ。じゃあねー、バイバーイ。最後に鼓膜ないなった。あ、ごめん、うるさかった。鼓膜が飛んでった。ごめんって、ごめん。そんなにうるさかったか。きっとうまくいかなかったな、すべてが。よいしょ。もうじゃあ終わりですコンパクトで可愛いけどね、ちっちゃめなのになんかミルフィーユですごく面白かったですね。また今後もインドの打ち上げを応援してください。リアも応援していますよ。ナマステ、ありがとうございました。バイバイ。
ぱい楽しんでよかったです。皆さんも来てくれてありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。なかなか配信できないと思うけど、これからも頑張るのでぜひよろしくね。具だったかな。今日も具だったよね。うわー